celebrate different festivals. We celebrate to express our joy and happiness. We celebrate Festival of Lights, Festival of Colors, and Festival of Nature. It is called to recognize and cherish the legacy who came before us, to draw wisdom, their experience and respect their traditions that are shaped our identity. Our dream is to have a Viksit Bharat by honoring the past, embracing the future. Makar Sankranti, Onam, Pongal and Bihu are some of the harvest festivals celebrated in India. Farmers thank God for their good crops by gathering together, dancing and singing. Every region has its own harvest festival, complete with special traditions and treats. It helps us to connect with different cultures of people in the society. Families and friends come together to enjoy the fruits of their labor. We, the Tagore children, are going to express our gratitude to nature, land, and the earth. Grandma, are you prepared lots of sweets? Yes, today is a special day. We are celebrating Makar Sankranti. What is Makar Sankranti? It is the harvest festival of Karnataka and Andhra Pradesh. On Makar Sankranti, farmers pray to the sun god Surya for showering sunlight in abundance on their farmlands, which will help them to grow their crops. We fly kites with friends and family. We dance together. We sing together. Granny, shall we begin our celebrations? Yes, dear. Come on, friends. ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಸಿರಿ ಅರಳಿತು ಗಲಗಲ ಸವಿಯುವ ಸಿಹಿ ಫಲ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ ಆನಂದ ಕಲರವ ನಾಡಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚೆಂದಾದ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳದ ಎಲ್ಲವ ನೀಡುವ ದೇವತೆ ಈ ಧರಣಿ ಸಾವಿರ ಜನ್ಮಗಳಾದರೂ ತೀರದು ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅನ್ನವ ನೀಯುವ ಸಂತಸದ ಚಿಲುಮೆ ಪಾಪವನಿಗೆ ಸಂತೈಸುವುದು ಕಾಣಿಸದ ಒಲುಮೆ ಧ್ಯಾನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿರಲು ಧಾನ್ಯದ ಹೊನಲು ಧನ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಜೀವವೆಲ್ಲರೂ ನಾಡಿಗೆ ಓಹೋ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಚಂದಾದ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಬಂಗಾರ ತೆನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಮನೆಗೆ Tamogna, Akshay, what are you doing?
Today we are celebrating Onam. We are putting Pookalam. Very nice. Please come and join with us, with your family, to celebrate festival. Papa, Mama, Akshay invited us to celebrate festival of Onam. How do they celebrate Onam? What do they do? Onam is a festival of 10 days. During Onam, Kerala turns into a colorful and lively place. People make colorful rangolis with flowers on the day. Elephants are dressed up beautifully and they take them around the towns and villages. There is also a boat race during Onam. It is lots of fun to watch the long boats going so fast with so many people sitting in them. Daddy, shall we go and join and celebrate Onam with them? Yes, let's join together and enjoy. கரும்பாகும் பொங்கல் விருந்தாகும் கல்வி கரும்பாகும் பொங்கல் விருந்தாகும் இங்க குருவி பருந்தாகும் கனவு நனவாகும் கரும்பை கடிச்சிடத்தா முடிக்காட்டா இனிப்ப உணர்த்தி விடும் எங்களை படிச்சிடத்தான் நினைச்சாக்கா ஃப்ளைட் உயரம் தொடும் பொங்கலோ பொங்கல் ஹிந்துஸ்தான் பொங்கல் ஹே 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 பொங்கல் பொங்கல் ஹிந்துஸ்தான் பொங்கல் ஹே 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 ஹே
இல்ல சொர்க்கம் உணர்ந்தவன் விடுதிக்குள்ள பணிவு பயிர விதப்போம் கனிவாக்கலைய வளர்ப்போம் தலைமுறை நம்மோட கட்டுமானம் பேர சொல்லும் வெல்லும், உயர தள்ளும். இந்த செல்லும் வெற்றி அள்ளும் பொங்கல் பொங்கல் இந்துஸ்தான் பொங்கல் ஹே 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 பொங்கல் பொங்கல் இந்துஸ்தான் பொங்கல் ஹே 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 ஹே. Why are you sitting sad? Today we couldn't attend the festival of our state. Oh, which festival? Bihu. What's Bihu? It's a time the people dancing to traditional tunes. Women wear bright saris and dance. They hold their hands and dance together. Don't feel sad. We are here to celebrate the festival of Bihu with you. Cheer up. Start the dance. ओ जे तू का बुलिया ওই আমারে না সোনি ওই বিহুর পাইবা তরি ওই এরিলে ভুকরে ভা বৰ পথাৰতে পেপাতি বাজিলে লাহৰি গগনাক ৰিঙিয়াই মাতিলে বৰ পথাৰতে পেপাতি বাজিলে লাহৰি গগনাক ৰিঙিয়াই মাতিলে ও মোৰ সেনাই ঐ ও মোৰ শুনাই ঐ ঘৰতে মন বহা হে বহুতাকৰ পাতত চকুৱালি বাটত মন মোৰ নাথাকে দেহাৰে ভিতৰত হে বহুতাকৰ পাতত চকুৱালি বাটত মন মোৰ নাথাকে দেহাৰে ভিতৰত ও মোৰ সেনাই ঐ ও মোৰ শুনাই ঐ চেগেনো চাই সৰকি Whether it is Sankranti, Onam, Pongal and Bihu, the harvest festivals teach us to be thankful, stay together and enjoy the simple joy of life. It keeps us in touch with the roots and we celebrate our heritage with pride and joy. That is the beauty of our nation, unity in diversity. We are proud to be an Indians. My nation, my pride.